ஸோ இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா there is a solid sphere of mass m and radius r is lying on a rough surface. So here it has having friction. Force of m 4 mg is acting at a point p. It's acting vertically downwards at a point p such that line OP makes an angle of 60 degree with horizontal. So the question is minimum value of coefficient of friction mu is what to perform pure rolling. Okay, so we have to find this. So pure rolling is given. அப்போ here நான் இங்கே அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் 4 mg. இங்கே பியூர் ரோலிங்னா கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆவார். கரெக்டாக? ஸோ எந்த டைரக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? இஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் கிரியேட்டிங் அ டார்க் இன் திஸ் டைரக்ஷன், ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வில் ஆக்ட் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ திஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஷுட் பி what? Equal to your limiting friction. Okay, or I can say this friction force should be less than or equal to your limiting friction. Okay, so then only friction will act, pure rolling will happen. Okay, அப்போ நம்ம ஃபைனலாக ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ how we can find the friction force? Okay, so இந்த ஆப்ஜெக்டில் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டில் friction force is going to act. இதோடைய மாஸ் mன்னு வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா this direction your mg will act. Here normal force will act. அப்போது நீங்கள் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எழுதுனீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு மூவ் இன் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன். அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டில் டோட்டல் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வில் கேன்சல் ஈச் அதர். அப்போது டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் 4 mg ஆக்ட் ஆகுது, mg ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ 4 mg ப்ளஸ் mg. Okay, this should be equal to normal force. Normal. அப்போ what I can say is your normal force is nothing but 5 into mg. Okay, அப்போது இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? your friction force is nothing but mu into n. அப்போ that is nothing but your 5 mg into mu. Okay, this is your friction which is limiting friction. இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்லிப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பியூர் ரோலிங் வில் நாட் ஹேப்பன். ஓகே, அப்போ லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் வாட் வி காட். இப்போ இங்கே ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும்? தட் வி ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட். ஓகே, ஸோ தட் வி கேன் டூ இட். ஸோ இன் ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் இஃப் யூ ரைட் தி ஈக்குவேஷன். Okay, so horizontal direction. So what we will get, in horizontal direction only frictional force is acting. அப்போ ரோல் ஆகும்போது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஒரு ஆக்சலரேஷனில் மூவ் ஆகுறாரா, அது ஏன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு m into a. This a is a center of mass. Okay, now we can write the torque equation. Okay, ஸோ இங்கே என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் டார்க்கை க்ரியேட் பண்ணுவார்? ஸோ ஹியர் your center will be here, rotation plus translation. rotation மட்டும் எடுத்திங்கன்னா இதுதான் axis of rotation. அப்போ இங்கே ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறாரு. அப்போது இவர் ஒரு டார்க்கு க்ரியேட் பண்ணுவார். ஸோ திஸ் வில் கிரியேட் அன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டார்க். இப்போ இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறாரு. திஸ் வில் கிரியேட் அன் கிளாக் வைஸ் டார்க். அப்போது யுவர் நெட் டார்க் இஸ் நத்திங் பட் டார்க் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸு ப்ளஸ் டார்க் டியூ டு அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். கரெக்ட்? திஸ் இஸ் வாட் வி வில் கெட்டு. அப்போ டார்க் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். இது ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள். அப்போ ஆர் போட்டுக்கலாம். இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஆர் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ப்ரொடியூசிங் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். கரெக்ட்? அப்போது we can put one minus here. அப்போது டார்க் டியூ டு அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். அப்போ இவர் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனு, அப்போ ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம். அப்போ force is what? 4 mg. What will be the perpendicular distance? Here if you see, perpendicular distance is nothing but this. அப்போ இது டோட்டலாக ஆர். அப்போ this will be r cos theta. அப்போ r cos 60 degree means you will get r by 2. அப்போ here you will be getting what? r by 2. So this is what the torque equation we are getting. Okay, so this should be equal to I into alpha. So alpha க்கு ஏக்கு ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது. என்னது? alpha r is nothing but a, acceleration about the center of mass.
Okay, how we can solve this again? Here in the I வந்து 2 by 5 mr square. Okay, because moment of inertia of a sphere, alpha is nothing but r by a. So this is r by a we will get, sorry, a by r. So a by r, and then we will get 4 mg r by 2 minus frictional force into your r. Okay, so here here இந்த ஆரம் கேன்சல். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆர், இந்த ஆர் we can cancel. அப்போ now your frictional force will be equal to what? ஸோ இவர் இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க, இவர் இந்த பக்கம் கொண்டு போங்க. You will get 4 mg by 2. இதையும் கட் பண்ணிக்கலாம். You will get 2. So 2 mg minus 2 by 5 m into a we will get. Yeah, m into a we will get. Then here we know your friction force is nothing but ma. அப்போ இங்கே ma இருக்காரா? அப்போ இவர் ஃப்ரிக்ஷனாக மாற்றிடலாம். அப்போ இவர் ஃப்ரிக்ஷனாக மாற்றினா இவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ f plus 2 by 5 f is equal to 2 mg. அப்போ here if you take LCM you will get 7 by 5 f will be equal to 2 mg. அப்போ what we will get? Friction force is nothing but 10 by 7 m into g. So this is what we are getting. So friction force is 10 by 7 mg. Appo what we know? Your friction should be less than or equal to limiting friction. Adana condition. Idan condition. Limiting friction 5 mg mu. Appo idu 5 mg mu less than or equal to friction is what? 10 by 7 mg. Okay, above here what we can do? M and m can be cancelled, and here the question is minimum value of coefficient of friction. Above here your mu should be equal to what? Mu, here we have what? 5 mg. Above g and g also can be cancelled. Above 10 by here we can cancel this, you will get 2. Above it should be what? 2 by 7 should be less than or equal to mu. So this is what the condition we have. For 2 by 7, this is an numerical question then. So answer should be 2 by 7.